வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் கார்த்திகேஷ். இன்னும் எனக்கு போகிறோம்னா நம்ம கார்த்திகேஷ் ரோபோட்டிக்ஸ்லேருந்து நியூ பிசி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த பிசி பில்ட் வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். I'm here and I'm fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, ஓகே கைஸ், பிசியை பில்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ வாங்க போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அது போகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். பிகாஸ் இந்த வீடியோ வந்து நம்மளோட 100வது வீடியோ. ஸோ என்னை சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ வாங்க போகலாம். நம்ம பிசியை வந்து டேபிளில் செட் பண்ணியாச்சு. ஆன் பண்ணிடலாம். ஓகே, சிபியூ ஆன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு மானிட்டர். ஓகே, நான் இந்த பிசியில் வந்து ஆல்ரெடி விண்டோஸ் ஓஎஸ் அப்புறம் எனக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டேன். இந்த வீடியோவில் காமிக்க முடியல, சாரி. பிகாஸ் இந்தியா கடையில் லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ அங்கே பாருங்கள், ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஓகே, நம்ம வந்து மை பிசிக்குள்ளே போயிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், AMD Ryzen 5 அப்புறம் 8GB RAM 64 bit ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஓகே, எல்லாம் பெர்ஃபெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு.